மேம் ஆக்சுவலா அவன் சார் சொன்ன அந்த ஹோம்ஒர்க் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் மேம். Okay, பண்ணீங்களா? பண்ணேன் மேம். Okay. So you feel that you can keep up with that pace, correct? Yeah ma'am. Okay. Yeah, good. Thank you ma'am. It's good. Okay. நான் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணலான்னு okay, it's being recorded right now. Okay, so நான் வேற யார்கிட்ட கேட்கல மோகன். தீபிகா ரவிக்குமார். Yes ma'am. உங்களுக்கு Good evening ma'am. குட் ஈவினிங். உங்களுக்கு இப்போது வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்தது வந்து பாஸ்கர் சார் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாரு இல்லையா, அவர் வந்து ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுத்தாரு. சோ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பேஸ் இப்போதைக்கு? அது ஃபாஸ்டா தோணுச்சா, ஓகேவா இருக்கா? ஆர் யூ ஹேவிங் எனி டிஃபிகல்டிஸ்? Ma'am, I feel little bit faster ma'am. எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கு ma'am. போற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, நோ வரிஸ். Yes நோ ma'am. வரிஸ். there is no right or wrong answer. Be very truthful. ஏன்னா நாங்க வந்து அதுக்கேத்தபடி நாங்க வந்து உங்களை வந்து பிரிச்சு we are going to give that kind of training. Okay, yeah? Okay. Suvita? Yes ma'am. How do you feel? ஃபாஸ்டா தான் மேம் இருந்துச்சு எனக்கும். Fast. Okay. That's okay. Hari Prasanna? Hello? Hari Prasanna, கேக்குதா நான் சொல்றது? Yes ma'am. Okay, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு so far Hari Prasanna? கிளாஸ் வந்து you feel that it is an okay pace or ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கா? எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இப்போதைக்கு? I'm okay then class. Okay pace. Okay. So you were able to finish all Bhaskar sir asked you to do the homework and everything, correct? Yes ma'am. Okay. Complete. Okay, very good. Daniel. Yes ma'am. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பேஸ் இது கிளாஸ் பேஸ்? Okay. Okay pace. So you are able to finish all the work Bhaskar sir asked for, right? Yes ma'am. Okay. யாரு நான் கேட்கல இன்னும். கிருஷ்ண ராஜ்குமார் உங்களை கேட்டேன் நான் இல்லையல்ல? கேட்டேன் ஆல்ரெடி, சாரி. மோகன், ஐம் ட்ரைங் டு நீங்க எல்லாருமே எனக்கு புதுசுதான். ஐம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் யாரை நான் கேட்டேன் யாரை கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு. யாரையாவது நான் கேட்காம இருக்கேன் நான் இப்போதைக்கு? Okay. Okay. Hello, Sudarshan. Hello, Sudarshan. Can you hear me now? Yeah ma'am. Okay, உங்களுக்கு நான் எல்லார்கிட்டயும் கேக்குறது கேள்விதான் கேக்குறேன். பேசிக்கலி உங்களுக்கு so far கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? ஓகே பேஸா இருக்கா, ஃபாஸ்டா இருக்கா? Are you able to keep up with all the work? I just wanted to make sure you give your feedback. நான் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளவு ஹோம்ஒர்க்லாம் இல்ல, ஒரு ஹோம்ஒர்க் தான் கொடுத்திருந்தேன் சார் கூட. ஸோ எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளவா ஒர்க்லோட் அதிகமா தெரியல. ஓகே, யூ ஃபீல் தட் இட் இஸ் ஒர்க்லோடுனே கிடையாது, அவர் சொல்லி கொடுக்குற பேஸ் நிறைய திங்ஸ் வந்து அவர் வந்து உங்களையே கத்துக்கிற சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் ஆல் தட், ரைட்? தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே செல்ஃப் பேஸ்டா நானே லேர்ன் பண்றேன். நான் பண்றதுக்கு you are able to keep up with it. Okay. Gokul, how about you? உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பேஸ்? கிளாஸோட பேஸ் எப்படி இருக்கு? உங்களுடைய இதுக்கு ஒப்பீனியன் என்ன? Are you able to keep up with Bhaskar sir's self material, study material, and are you able to finish all the work? எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க? அவங்க நடத்தும் போதுதான் எல்லாமே ஓகே. நான் ஹோம்ஒர்க் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும்போது புதுசா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே. புதுசா இருக்க மாதிரி இருக்கு. பட் கிளாஸ் வந்து உங்களால இது பண்ண முடிஞ்சது, ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது. ஃபாலோ பண்ண. ஓகே ஓகே, thank you. Jaykumar, how about you? சாரி, மறுபடியும் சொல்லுங்க. கிளாஸ் ஈஸியா தான் இருந்துச்சு. ஈஸியா இருக்கு. ஓகே பேஸ். So you are able to finish all the work. Okay. Yes. Okay.
Okay. வேற யாரு? அகல்யா. Hello. Hi, Agalya. ஹாய் மேம். Okay. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அகல்யா? கிளாஸ் உடைய பேஸ் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? Do you feel like it's fast? Do you feel it's okay? Are you able to manage? லாஸ்ட் கிளாஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு மேம். ஓ, ஸ்லோவா இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே. ஓகே. சரி. So you are able to finish all the homework Bhaskar sir gave you, correct? எஸ் மேம். Okay. Okay. Suvita, how do you feel? You are already asked to me, ma'am. Oh, I asked you already. Sorry. Thank you. Thanks for telling me. எல்லா நேமே எனக்கு அப்படியே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. யாரை நான் கேட்கல. சாரி. சிவகார்த்திகா கேட்டனா? சிவகார்த்திகா, what do you feel? Class உடைய pace எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? Are you able to manage? Is it okay pace? Is it in a fast pace? Sivakarthika, are you able to hear me? Okay. Pushpa, கேட்டனா உங்ககிட்ட? Pushpa கேட்கல. Okay. Pushpa, how do you feel? Class உடைய pace எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? Good evening, ma'am. Good evening. I'm Pushpa. Okay. Can you உங்களுக்கு please so repeat? far நடத்தின class உடைய pace எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறேன். Sorry, ma'am. நீங்க ஒரு class attend பண்ணீங்க இல்லையா இது வரைக்கும்? பாஸ்கர் Yes, சார் ma'am. எடுத்தாரு. Yes, ma'am. He gave you Yes, lot of self study. He gave you homework. How is the yes, pace for you? Are you able to keep it up, or do you think it is faster? That's my question. no, no, it's not fast. We are able to understand a bit by bit, and we are also able to analyze what is the program is. Okay. Like what is the program actually? Okay. Okay. And okay. Sounds we good. were able to work out on Python also, and it's Okay. been easy as to learn compared to C, C++. Okay, very good. Okay, Sivakarthika, are you able to unmute yourself and talk now? Are you able to hear us, Sivakarthika? Maybe she's having trouble. Okay. வேற யாரையாவது நான் வந்து did I leave anybody else from getting feedback? Please help me because this is my first time meeting you all and I'm still trying to figure out the names and the people, faces. யாரையாவது நான் வந்து கேட்காம விட்டேனா feedback? Please speak up. Because this is going to help us in telling you what to teach and how to, which batch we have to place you and so on. This is for your own good. Okay, va? So, ninga feedback na innu kekrana by some reason, if I skipped you, please speak up, or you can even put it in the chat what your feedback is. Okay. Okay. It's 10:37. I think we can go ahead and start the class now. And also, as I said, I'm recording this, so this will be available for you as a video too, if you want to play it later and see it. Okay. So I'm going to share my screen. Let me know if you can see it. Okay. உங்களால screen பார்க்க முடியுதான்னு சொல்லுங்க. Can everybody see my screen? Yes, ma'am. Okay, perfect. Okay, so I know Bhaskar sir வந்து அவருடைய I know I saw a lot of things that he taught and I did caught up with that. But as I said, right, in the class வந்து there is mix of people, right? As I was talking to you and you were hearing, there are people who are at a good pace. They are comfortable because maybe they already have computer science background. And there are some people who are a little bit struggling because they are not able to keep up the pace. Okay, wow.
So in the class la வந்து for the faster pace people maybe it kind of is a reset, but for the people who are struggling maybe this is a good place to start. Okay, so next week la நாங்க நீங்க உங்க கொடுத்த feedback பொறுத்து even after this class if you feel like hey I want to change my feedback என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது உங்க mentors கிட்ட பேசுங்க. எல்லாருக்குமே do you all know who your mentor is? If anybody doesn't know, please put it in the chat. I think you all should know who your mentor is at this point, correct? Please confirm with a thumbs up. Okay, so everybody, I'm hoping that everybody is giving a thumbs up to me. Okay, I'm not checking because I'm going to go back to but as I said, please make sure you know who your mentor is. அவங்க கிட்ட நீங்க நல்லா ஃப்ரீயா பேசலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் as I said, ரைட், எனக்கு வந்து நான் என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் வந்து சண்டேஸ் மட்டும் தான் நான் டீச் பண்ணுவேன். ஸோ வென் ஐ எம் டீச்சிங் கொஞ்ச நாள் ஆகும் எனக்கு ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி என்ன, எப்படி பண்றாங்க, வாட் மேக்ஸ் தம் டிக். ஐ won't be able to know about everyone, இல்லையா? அதனாலதான் நாங்க இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மென்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம். So mentors வந்து they'll have very few people to talk to. So the mentors will then come and say, okay, நீங்க வந்து ஃப்ரீயா அவங்க கிட்ட பேசலாம். நீங்க என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்களோ ஒரு சிஸ்டர் ஒரு பிரதர் கிட்ட பேசுற மாதிரி you should be able to talk to the mentor, ask them for help, be truthful, please ask questions. Okay, அப்பதான் வந்து எங்களால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நீங்க வந்து if you don't give us feedback, நான் எங்களால வந்து we cannot correct that behavior, correct? So make sure you are talking to your mentors and make sure you are like have that communication channel open. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஐ எம் ஆல்சோ ஓப்பன், ரைட்? நாட் தட் நீங்க மென்டர் கிட்ட தான் பேசணும்னு இல்லை. இஃப் யூ திங்க் யூ வாண்ட் டு டாக் டு மீ அபவுட் சம்திங் தட் ஹேப்பன் இன் த கிளாஸ் ஆர் சம்திங் யூ நீட் ஹெல்ப், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டிஸ்கார்ட் இருக்கு. யூ நோ வேர் ஐ ஆம், யூ நோ ஹவு டு ரீச் மீ இன் டிஸ்கார்ட். யூ கேன் புட் இட் இன் எனி சேனல் ஆர் யூ கேன் ஈவன் பர்சனல் மெசேஜ் மீ. ஓகே, தட்ஸ் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு புட் இட் அவுட் and make sure you're all comfortable. You can think, hey, this class is too slow, somebody said it's too slow, somebody said it too fast. There's going to be a lot of things, right? We have to make it work for everybody. So that's our intention. Okay, wow. Okay, so having that in mind, as I said, there might be repetition that I'm doing. People might know, as in this batch, there might be people who know already these things. When we started this first batch, I prepared some slides, and I think this is very, very relevant for anybody. So the first thing I want to teach people is comments. You might say, oh, why comments? Comments is nothing to do with anything, right? So commentsன்றது வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்? இப்ப நீங்க எழுதுற கோட் வந்து நீங்க மட்டும் எழுதி நீங்க மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you don't even need to write comments. Or maybe நீங்க வந்து ஒரு 1 year அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதினீங்கன்னு உங்களுக்கே புரியாமலும் இருக்கலாம், right? So comments are something, it's very, 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 very important. Is somebody trying to join? Hold on. Okay, so that is the first thing. I'm teaching you some of the basic things that we expect you to do in your code. Okay, so நீங்க வந்து உங்க homework submit பண்ணும்போதோ நீங்க வந்து ஏதாவது பண்ணி உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி நீங்க வந்து கொடுக்க சொல்லும்போது நீங்க இதை வந்து you have to keep it in mind. Okay, நான் எழுதுறேன், பட் இது என்ன, what is my intention? So I think somebody commented before, what they said was, oh, நான் வந்து ஒரு code submit பண்ணா அது தப்புன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு. So it doesn't matter, even if the code is wrong based on the requirements that are given, when you write the code, andala comments podunga. What was your intention in writing that line? What was your intention in writing a loop? என்னது பண்றபோது நீங்க என்ன நினைச்சு பண்றீங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு, right? So do you all understand what comments is? When you write comments, இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேஷனா எழுதியிருக்கேன் நான். print hello world னா இது வந்து அவுட்புட் எழுதும், இது சேம் லைன்ல எழுதும், it is writing in separate lines, right? So I'm just giving examples, but you get the point, right? Comments வந்து you can write it in the same line by starting with the hash symbol in Python, or you can write it as a separate line in your code. Any questions on this comments? Anybody? Do you understand why we need comments? Can somebody add some other uses of comments, or have you used it before? Give me some feedback. Who wants to share their feedback? I'm expecting somebody to raise their hand, please.
ஓகே, சுதர்ஷன் சொல்லுங்க, உங்களுடைய அபிப்பிராயம் மேம் என்ன? காமெண்ட்ஸ் வந்து சிங்கிள் லைனா போடுறக்க ஹேஷ் போடுவோம், மோர் தென் லைன்ஸ் போடணும்னா டபுள் கிளாஸ் போடுவோம். அப்படியும் போடலாம், ரைட். நீங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதணும்னா அப்படியும் எழுதலாம். வெரி குட், தட்ஸ் a குட் ஃபீட்பேக். ஓகே, வேற யாரு? Anybody else wants to share? அகல்யா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? If you don't raise your hand, I'm going to pick people. What do you think? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு காமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு, எப்படி யூஸ் ஆகும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? நம்ம என்ன அவுட்புட்ல வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் மேம். இப்போ நீங்க ஒரு கோடி எழுதி நீங்க வந்து அகல்யா வந்து let's say you are giving it to சுதர்ஷன், அவருக்கு நீங்க வெறும் கோடு எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா புரியுமா? புரியலாம், ரைட்? பட் நீங்க ஆல்ரெடி அதுல வந்து காமெண்ட்ஸ் போட்டீங்கன்னா it makes it easy for him to understand, correct? Yes ma'am. Make sense? Okay, anybody else wants to share anything about comments? It is very, 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 very important. Not only when you're submitting your homework, it will be useful when you go and work in an IT place. நீங்க comments எழுதி நீங்க வந்து அழகா format பண்ணி கோட் கொடுத்தீங்கன்னா அதை பார்க்கும்போதே it gives you a good impression for anybody, right? எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது அது கச்சாமுச்சான் பண்றதுக்கும் அதை நீட்டா பண்ணி அழகா லேபிள் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, right? So that's the difference. Comments is so important. And it's going to be part and parcel of your life. If you are going to be in the IT industry, you should always remember to put add comments. Because நமக்கே புரியாது 2 நாளுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தா நம்ம என்ன ஏன் இது எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, so beaten enough about comments. Let's go back into next step. So nextல வந்து இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி I want to show you one thing. So எல்லாருக்குமே do you know how to get input, console input in Python? All it is you just say input. You use the input command and you can put whatever you want. Enter your name, no other. Then output எழுதுறதுக்கு all you use is print command. ஸோ இன்னொன்று வந்து நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்க கம்பைலர் யூஸ் பண்ணீங்களான்னு சொல்லிட்டு. சில பேர் சொன்னாங்க we did it, சில பேர் said you used VS Code. Some people may not have VS Code yet or maybe a laptop yet. So there are two things that you can do. Go and do onlineல போய் Python editor யூஸ் பண்ணலாம். So VS Code இல்லாம கூட you can do the online Python. I think Bhaskar sir covered that, but I wanted to just I put the links in the chat here if anybody wants it to know, or there are other online compilers too. I just picked these two because they came on the top Google search. Okay va? So இப்போ நான் சொன்னதுதான், right? இப்போ input வேணும்னா output தான் first thing, right? இப்போ anything you want to write, you will say okay, print hello அப்படிங்கிறோம், hello everyone. So இதுதான் output, right? So if I use a print command, it is an output. So I can just run that and say it's going to say hello everyone, right? So all I did was print hello everyone and I can see that happening, hello everyone. இப்போ அதுவே நான் input வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? As I said, let's say I want to get the name of the person, right? So I'll say my variable name. Input is the command to get my input. So what do I want to write? Please provide your name. I can give any command that I want, right? You can say please provide your name or name please, whatever you think is the right thing to ask, right? Whenever you get input, you need to tell the users what are you asking for, right? So இது பண்ண உடனே என்ன ஆகும்? அந்த value, whatever the value you are getting, it's going to be assigned to this variable. So then you can say, hey, I'm going to print, okay? Double quotes la pota adu string nu artham, right? It's just the text that you want to print. So your name is name. Okay va? In the basic commands ellarkum theriyuma, input output. I just want to make sure you're all in the right place. If you don't know, please comment in the thing. Okay, so this is like a basic command, right? Input output. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா இன்புட் அவுட்புட் எழுத தெரியணும் இல்லையா? ஒரு இன்புட் வாங்க தெரியணும், அந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணி அவுட்புட் பண்ண தெரியணும். இங்க நான் எதுவுமே பண்ணல. வாட் எவர் நேம் ஐம் கெட்டிங், ஐம் சேயிங் யுவர் நேம் இஸ் நேம், ரைட்? ஸோ இஃப் ஐ ரன் திஸ், வாட் வில் ஹேப்பன்? First it will ask me for what is please provide your name, right? So I'm going to say my name is Anu, right? So it's going to say your name is Anu. Any questions on this basic syntax? Anybody has any issues with this
because that's the first thing you need to know, how to create the input and how to create the output. Is everybody good with that? Give me thumbs up with the input outputs. I know this might be basic for some people, but I want to make sure we start with the basics. And I'm going to keep going as, if you feel like you're good, I'm going to keep going at a faster pace. Okay, yeah? Okay. So next one, this, so namakku vandu first thing, as I said, right, basic thing is how to do the comments and how to get the console access. So what do you mean by console? Getting the input, printing the output. Console is what you see, right? A terminal, or it can be an app where you're seeing a screen. So what are you getting the data? How are you getting the input? And how are you displaying the output? Okay. So the next thing, so once you know the comments and console access, there can be, so any code நீங்க எழுதும்போது there might be தப்பு இருக்கலாம். So எப்படி நீங்க வந்து தப்பு கண்டுபிடிப்பீங்க? தப்புன்றது வந்து எரர் அப்படிங்கிறது வந்து நீ இப்போ வந்து ஒரு கோட் எழுதுறீங்க. Let's say I'm writing a syntax wrong. So what will happen if I put syntax wrong? Anybody knows what happens in Python? What will happen? See, instead of print, I put PRIN. Does it identify in the color? Ye maarichinga print abdingiradhu. Does anybody know? Somebody commented to me. Raise your hand, I can ask them. Okay, Deepika, go ahead. So why didn't the color change to blue here versus here? Because it's a keyword, ma'am. IDE always recognizes keywords and gives us அது நம்மளுக்கு differentiate பண்ணி காட்டும், ma'am. இது கீவேர்ட்ஸ்னே கிடையாது. இட்ஸ் a built-in function, right? Python librariesல சில commands are already available, right? So print அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு available command to print the output, right? So அதனால அது என்ன சொல்லுது? print அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி ப்ளூவா மாத்திடுச்சு. So இப்போ நான் வந்து டைப்போ பண்ணேன்னா பிரிண்ட்டுக்கு பதிலா prantன்னு போட்டேன்னா it's not going to change the color, right? So sometimes when you're writing the code itself, you know some syntax errors. Correct? So இப்போ நான் வந்து இப்படி எழுத, இப்போ வந்து இது ஒரு example, or if I can say, இப்போ let's say I say print your name, right? இங்க நான் கோட் போடாம விட்டேன்னா என்ன பண்ணுச்சுங்க? What is it showing me? A squiggly line here, right? Because I didn't finish the double quote, correct? So do you see it's doing that line that I'm missing something? Everybody can see it on the screen. So what is it telling me right now by doing this squiggly line? Who can answer me? Okay. String must be enclosed with the double quotes, man. Yeah. I'm going to ask Jay Kumar. Why do you think that red thing came? String one double quotes. Double quotes la na end பண்ணல. So there are certain things நம்ம எழுதும் போதே நமக்கு தெரியுது தப்புன்னு சொல்லிட்டு, right? You know. So then I know, okay, hey, I made a mistake here. I do have to put a double quote here. போட்ட உடனே எனக்கு அந்த ரெட் போயிடுச்சு. So எனக்கு தெரியும் அது. So these are errors that you would find while you are writing itself. Do you guys agree? In Python, sometimes if you are not putting the correct properly, or maybe if let's say I didn't put the parenthesis, right? Parenthesis போடாம நான் போட்டேன்னா இங்க வந்து அது end, இப்போ நான் இப்படி end பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம், right? இது வந்து என்ன ஆச்சு இங்க? இது எரரா இல்லையா? It's an error, right? I didn't put the double quotes. But do I see a red signal? I didn't see a red signal. I can go ahead with it, right? I will say, okay, everything is good, right? I can, let me delete this one second, right? இங்க எனக்கு வந்து எதுவுமே எரர் காமிக்கலையே. But actually இங்க தப்பு தானே நான் பண்ணியிருக்கேன். I didn't put the closing parenthesis, right? So now if I run, what will happen? What is happening now? Okay, I'm going to ask somebody now who didn't answer before. Manikam, என்ன ஆச்சு? நான் அதை வந்து தப்பா, அது வந்து எனக்கு ரெட் லைன்லாம் கொடுக்கல, நான் ரன் பண்ணேன், எனக்கு என்ன வந்தது இப்போ? When I tried to run, what happened? syntax error வந்தது. syntax error வந்தது. So syntax errorல அது அழகா எனக்கு சொல்லுது, you have an invalid syntax. எங்க சொல்லுது? அது இந்த இடத்துல காமிக்குது. ஏன்னா இங்க ஓபன் க்ளோஸ் parenthesis இல்லாததுனால அது நெக்ஸ்ட் லைன்ல திட்டுது என்ன. Correct? Do you guys see that?
So when you are writing the code, there might be some things you can find by in the editor itself, right? Editorலயே அது காமிக்குது நீங்க தப்பா பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. Sometimes the editor may not show because it might be assuming in the open parenthesis inga close ஆகுதுன்னு அதை நினைச்சுக்கலாம் இல்லையா? So it's not showing me an error anymore. But when I run it, I am going to get a syntax error. So the first things that you find, right? That is why I want to show you is syntax errors, right? The first thing is syntax error. The second thing is there might be errors, runtime error. Can you do anything? Can you divide by 0 a number? What is the answer to that? If you divide by 0, Meenu, what is it? Any number divided by 0 is what in math? Infinity. Meenu, I want Meenu to answer, please. Meenu, are you there? Okay, Pushpa. What happens if you write a number divided by 0? So Meenu, I was asking, what is any number divided by 0? What is it? Okay, Pushpa, are you trying to say something? Go ahead. It's an infinity, ma'am. It's nothing but an, I think, so அதனால that might be. So நம்ம firstல என்ன பார்த்தோம்? Syntax error பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? Same number divided by 0. So any number. So if I say 9 divided by 0, it's to infinity. It can be 300 divided by 0. Doesn't matter, right? You cannot have divided by 0 as an equation, right? So நம்ம வந்து இப்ப எழுதும்போது நம்ம கோட் எழுதும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We can be putting, so if let's say for example I put it here, right? So I can say my result equals, right? I can say sum divided by count. Okay. Somebody please, if you're not talking, mute yourself. Okay. So I can have count is equal to 10, right? So when I'm writing my program, right, I might think that this will only be a number greater than 0, right? So then maybe I will say your result is result. So if inga enna agudhu, what is happening here? I'm saying my sum is 300, my count is 10, result is 300 by 10, right? So when I run this, what will happen? It result is 13 அழகா காமிக்குது. இப்போ இந்த கோட்ல நான் வந்து இது வந்து 10 ன்னு அசைன் பண்ணாம, let's say I'm getting the input from somebody. Okay? I'm saying input, enter your count. Okay? இப்போ நான் கொடுக்கும்போது, let's say they enter it as 0, then what would happen? There is no syntax error, right? Is there any syntax error in this? I'm going to ask somebody. Deepika, I know you already answered. I'm trying to make sure everybody gets equal opportunity. Sorry about that. Okay, so let me see. Agalya, is there any syntax error in the code I showed you? Okay, No, ma'am. but if the count, if I get the input from the user and the user enters 0, is there an error? Yes, ma'am. There will be an error. Correct. So that is what is runtime error. Do you guys understand what syntax error and runtime errors difference is? Any questions on the runtime error? So you won't know until runtime when somebody enters. If on the user வந்து 10 or 5 enter பண்ணா நமக்கு error வராது, right? But நீங்க code எழுதும்போது whenever, why am I talking about these runtime errors? You need to think through that. Hey, if I am writing a formula where I'm dividing it by some number, what should you do? You should handle that error condition. Only if count is greater than 0, அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எழுதணும். Does it make sense? You have to think through it. You shouldn't be like thinking that everything will be fine and dandy, right? You have to, when you're writing your code, you need to pay attention to runtime errors. Will there be a runtime error if I run this code with an input that I'm not expecting?
You might, right? So this is just a simple example I'm giving. As we go into programming, there might be complicated examples. But that is the difference between syntax error and the runtime error. Okay? Then, does somebody have a question? Okay. So then the last one is logical error. So what does logical error mean? So, okay, let's say. So now, let's say, I'm going to say, right? So logical error, I am saying result equal to 2 times 2. Okay. But I am saying 2 times 2 equal to 5. Is this correct? It's not. 2 times 2 is 4, right? But let's simple, it might be like too obvious for you. But sometimes what happens in the programming, you might make a mistake in such a way that you are making a logical problem. That's the issue pandringa neenga. Error pandringa. So yes no ஆவோ no yes ஆவோ ஒரு நம்பரோட calculation தப்பாவோ நீங்க பண்ணலாம். So அதெல்லாம் நீங்க எப்ப கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களால? Only when you are debugging the code. So நீங்க உங்களுடைய கோட ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நான் எங்கேயாவது தப்பு பண்ணிருக்கேன்னா நான் இதுதானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஆன்சர், ஏன் இந்த ஆன்சர் வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கேயோ நீங்க தப்பு பண்ணிருப்பீங்க. So those are called logical errors. Okay, so the logicல நீங்க எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். So those, would you be finding it before you write the code, before you compile, before you execute? You will not. You will only find it while you are testing your code. Do you guys understand the testing concept now? Yes? No? Maybe? Okay. Okay, Suvita. So what are the 3 types of errors we just saw, and why do you think they are important? Ma'am, runtime error, logical error, syntax error, ma'am. Syntax error இப்போ parenthesis, quotations இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலனா syntax error வரும். runtime error நம்ம runtimeல ஏதாச்சும் mistake பண்ணோம்னா மட்டும்தான் runtime error வரும். logical error ஏதாச்சும் 1 into 1 equal to 2 இந்த மாதிரி போட்டோம்னா logical error வரும் மேம். Okay, so so that's good. Thank you, Suvita. I'm going to ask somebody else who has not talked. Please speak up or hand up so that I can ask you. People who have not talked yet. I want everybody to talk by the end of this call. எல்லாருடைய opinionume, whether small or big, is important. It is always good to get everybody's perspective. You never know what other person is thinking. So please speak up. There is no right or wrong answer. There are no stupid questions. First, adudhan basis. Okay, ba? Okay. So based on that, who wants to talk next about these errors? What do you think? Any opinion? You can say, I don't care. That's also an opinion. Gokul, what do you think? மேம் சொல்லுப்பா. என்னன்னா சின்டாக்ஸ்னு எனக்கான ஒரு டவுட் தான் மேம். இப்போ எந்த சிம்பிள்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு சைடு நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருப்போம். ஹலோ மேம், கேக்குதா? கேக்குது. கொஞ்சம் சரியா வரல வாய்ஸ், மறுபடியும் சொல்லுங்க. மேம் இப்போ சின்டாக்ஸ் எரர்ல நம்ம பிராக்கெட் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம கொட்டேஷன் கொடுத்து பண்றோம்ல மேம், அப்போ நமக்கு இந்த லாஜிக்கல் எரரும் யூஸ் பண்ணி அந்த லாஜிக்கல் எரர் கொண்டு வந்தோம்னா அப்பயும் நமக்கு 2 எரருமே வருமா? ஏன் 2 எரருமே வரும். ஒரு எரர் இப்போ சின்டாக்ஸும் கரெக்டா இருக்கணும், லாஜிக்கலாவும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கணும், ரைட்? லாஜிக்ன்றது என்ன? இட்ஸ் நாட் நத்திங் டு டூ வித் கொட்டேஷன், சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஆர் வாட் எவர், ரைட்? See, as I said, an simple example I was giving because I was not going to go to complicated. இப்போ let's say நீங்க ஈவன் நம்பரா இருந்தா ஒன்னு பண்ணணும், ஆட் நம்பரா இருந்தா ஒன்னு பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, உங்களோட ப்ரோக்ராம்ல நீங்க அது ஈவன் நம்பரா அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுமோ அது நீங்க தப்பா பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ என்ன ஆகும்? நீங்க 3 ஈவன் நம்பர்னு நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கோட்ல. Does it make sense? That is a logical error because you made some assumption incorrectly in the code, right? அது லாஜிக்ல தப்பு.
I'm just giving simple examples, but we can go into more detail as we develop more applications, right? Logically தப்பு. இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன். அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து சொல்றேன், நீங்க வந்து ஒரு ஷாப் வெப்சைட் கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த ஷாப் வெப்சைட்ல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, அது வந்து லெட்ஸ் சே இட் இஸ் a hotel. ஓகே, அதுல வந்து நீங்க வந்து இட்லி வந்து ஒரு பிளேட் வாங்குறீங்கன்னா காஃபி ஃப்ரீ. ஓகே, இட்லியும் தோசையும் வாங்கினா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய பில்லுல. தட் மேக் சென்ஸ் கோகுல் so far with me, right? நீங்க இது பண்ணும்போது நீங்க வந்து தப்பா நீங்க வந்து முதல்லயே ஈவன் தோ உங்க தோசை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்க முதல்லயே காஃபி தான் ஃப்ரீன்னு நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது தப்பு இல்ல, லாஜிக். You should have checked, did they order both idli and dosa first, correct? To give them the 10% discount, இல்லையா? Yes, ma'am. சோ நீங்க அது பண்ணாம முதல்ல இட்லி ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க காஃபி ஃப்ரீ நீங்க அசியூம் பண்ணீங்க, காஃபி தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீன்னு சொன்னீங்கன்னா அது லாஜிக் தப்பு. கரெக்ட் தானே? உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன? இட்லியும் தோசையும் ஆர்டர் பண்ணா 10% டிஸ்கவுண்ட், இட்லி மட்டும் ஆர்டர் பண்ணா காஃபி ஃப்ரீ. சோ அதுதான் லாஜிக். லாஜிக்ன்றது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நீங்க கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா உங்களோட ப்ரோக்ராம்லங்கிறது. இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ், இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் ரன் டைம் எரர்ஸ். சோ அப்ப அது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த ப்ராப்ளம? ஒண்ணு நீங்க கோட் எழுதும் போதே நீங்க வந்து ஓகே படிச்சு பார்த்து, ஓ இப்படின்னா இந்த சிச்சுவேஷன் சரியா வராதே, ஆர் மேபி யூ வில் பி டெஸ்டிங் இட். அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்க பார்க்கும்போது, ஹே ஆமா இதுல வந்து இட்லியும் தோசையும் ரெண்டும் தானே ஆர்டர் பண்ணோம், ஏன் நமக்கு வரலன்னும் போது நீங்க அந்த லாஜிக்ல போய் பார்க்கும்போது யூ வுட் ஹவ் ரியலைஸ்ட், ஹே ஐ ஷுட் ஹவ் செக்ட் ஃபார் த and condition first, right? Before doing the second condition. அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும். சோ அது நீங்க ரன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த அர்த்தம் புரியும், அந்த லாஜிக் தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. Or maybe when you are looking at the code also you can find out. It doesn't have to be one way or other, but that is a logical error. Does that make sense, Gokul? Okay. So now Manikam, what do you think? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு 3 types of errors? புரிஞ்சுது. Okay. Okay. So anybody else wants to say anything? If not, we'll go to the next one. Okay. So let's go. Okay. So errors padi paathutom, idu paathutom. Next we'll go to built-in types. Okay. So I know Selaper vandu, as I said, right, you're all at varied levels. So I'm going to just go over the important parts, right? So any நம்ம வந்து இப்போ இது வரைக்கும் நான் வந்து காமிச்சது சும்மா நம்பர், சும்மா வந்து டெக்ஸ்ட் தான் காமிச்சேன், ரைட்? ஸோ நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண போகும்போது everything cannot be a string, right? There might be numbers, there might be bill லாம் வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு $23.50 ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு float அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், right? So there are different ways of using those built-in types in Python. So the main ones, the first one we saw was string. Everybody knows, right? I just showed you also. You can say Anu, you can say your name. String is just a text, right? You can have integers, you can have float. So I'm going to only focus on the things that you will be using. Okay. Hold on one second. What did I do? Okay. So integer, string, integer, float so far. Okay. Then either ninga poga poga, there is list, there is tuple, there is range, there is dictionary, which we will go more as you learn more. Usually bytes, byte array la nama use panna maatom, so you can leave those. But Boolean is something you will definitely use, which is good to use when you do a logical condition. Okay, va? So string, ipodeki string, integer, float, list வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மத்ததெல்லாம் நம்ம நிதானமா அப்புறமா பார்க்கலாம், dictionary and all that stuff. Okay, any questions on this built-in types? Okay, then there is also operations, right? Plus, minus, star is multiplication, slash is division, and then this double and all you won't use it for now. I can show you how to use it. Plus ன்னு போட்டா அதையே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி I'll show you that. Then relational is less than or equal to, greater than or equal to, and so on. And then the assignment, how do you assign? And then you can also use logical, and, or, and not.
So these நீங்க எந்த ஒரு பைத்தான் இதுக்கு போய் நீங்க கத்துக்கிட்டாலும் I think the one thing that I would definitely suggest you is go to this Python home and get an view of what is Python. ஓகேவா, திஸ் இஸ் த பேசிக் w3schools.org வந்து இதுல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இதுல இருக்கும். நான் சொன்னதெல்லாம் பைத்தான் டேட்டா டைப்ஸ், ரைட்? நீங்க உங்களுக்கு மோர் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டெஃபினெட்லி ஐ ஹைலி சஜஸ்ட் யூ கோ டு திஸ் w3schools.org and go through what I just taught you, because I'm just touching upon the very basics. Okay, so make sure if you are like really are at a fast pace, for sure the people who said you are good with the pace, you should know everything that's here. Okay, at least the basics, so that you can start working on it. So yeah, I'm going to put the link here again, and I'll also add it to the Discord channel. You know, so yeah, let me put it there also. I think I put the Python thing, and also இன்னொன்னு ஏதோ ரெண்டு பார்த்தமே. இதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டேன் நானு? இது the compiler, right? Follow பண்றீங்க தானே? Everybody is doing it, right? So you will have the compilers also here. Okay, wow. Okay, so let's go to the next one. Okay, variables and functions. So before I go to the variable, I'm going to ask somebody to answer that question. So maybe this one, anybody can answer. So raise your hand. Who can answer what is a variable? Anybody who talked before too? Okay, Suvita, go ahead. You raise your hand first. What is a variable? வேரியபிள் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மேம். அது வந்து ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் மேம். Okay. Anybody else? Deepika, go ahead. Deepika, what do you think is a variable? You want to say something? Sorry ma'am, I didn't unmute, sorry. Variable actually வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைம் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன்ல வந்துட்டு அதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும் மேம். அதுவே சேஞ்ச் பண்ணுமா? How does it change? No, not like that ma'am. Based on how we code it. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார் லூப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் ஐல இருந்து ஐட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஐ இஸ் a variable for me. அப்போ நான் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் போக போக நான் ஐ பிளஸ் பிளஸ் கொடுக்க எனக்கு ஒவ்வொரு லூப்லயும் ஐயோட வேல்யூ மாறிட்டே வரும் மேம். சப்போஸ் நான் அப்படி பண்ணல அப்படின்னா அது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் மேம். ஓகே, சோ நிதிஷ், இந்த கோட் நான் காமிக்கிற கோட்ல எதெல்லாம் வேரியபிள்? Can you tell me? Nitish, can you see my screen? Yes, Nitish, இந்த கோட்ல நான் காமிக்கிற கோட்ல எதெல்லாம் வேரியபிள்? கேக்குது, சொல்லுப்பா. எதெல்லாம் வேரியபிள் இந்த கோட்ல? மேம் கேக்குதா? ஹலோ மேம். ஓகே, நீங்க எஸ் கேக்குதுப்பா, சொல்லு. ஓகே மேம், கவுண்ட்ல இன்புட் கொடுக்குறோம்ல, அது வேரியபிளா வச்சுக்கலாம் மேம். நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ அப்படி வேற அது சேஞ்ச் ஆகும். சோ இதுல இந்த லைன் இப்போ 5 லைன் இருக்கு இல்லையா, இதுல எதெல்லாம் வேரியபிள்? வாட் ஆர் ஆல் தி வேரியபிள்ஸ் இதுல? இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டீங்கல்ல, அவங்க சொன்னாங்க, 2 பேரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க வாட் இஸ் a வேரியபிள் அப்படின்றது. சோ இந்த 4 லைன்ல எதெல்லாம் வேரியபிள் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாதா? தெரியாதா பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. some 300 எல்லாமே வேரியபிள் மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லாமே you are correct.
You're exactly correct. எல்லாமே Count, result. மேம் எல்லாக்கும் வேரியபிள் வச்சுக்கலாம். Correct. எல்லாமே variable. That was the right answer. That was the right answer, right? Okay, very good. Okay, so variable அப்படிங்கிறது வந்து as you said, right? எனக்கு வந்து ஒரு வேல்யூவை அதை ஹோல்ட் பண்ணணும், right? என்னோட ப்ரோக்ராம்ல I want it to hold a value. That is what a variable is, right? I can keep it as a constant. இப்போ நான் வந்து sum 300 வச்சு நான் 300ஆவே whole programல வச்சுக்கலாம். Nothing is going to stop me from doing it. But when I define a location or a name to store something, that's a variable. So இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், sum அப்படிங்கிற வேரியபிள்ல 300 அப்படிங்கிற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா? So it is a variable. So what will happen with the count? Count அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள். ஆனா நாங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், கவுண்ட்டுக்கு நான் வேல்யூ ஒண்ணுமே கொடுக்கல. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அந்த கவுண்ட்டுக்கு வர வேல்யூ இஸ் த இன்புட் தட் யூ கெட் ஃப்ரம் த யூசர்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், அந்த என்டர் இந்த ப்ரோக்ராம ரன் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ அவங்க என்டர் பண்றாங்களோ அதுதான் கவுண்ட்டுக்குள்ள போகும். கவுண்ட் இஸ் ஸ்டில் அ வேரியபிள். டு யூ கைஸ் கெட் இட்? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Okay, then I have result அப்படிங்கிற variable. அந்த ரிசல்ட்ங்கிற வேரியபிள் நான் 2 times 2 போட்டிருக்கேன். It doesn't matter. I want to give a name to a place or a location or a container, whatever you want to think of it as. It is a place to store a value. Okay va? So இப்போ இதனுடைய actually அதனுடைய theoretical இது நீங்க மனப்பாடம் பண்ணோம்னா I want you to understand, right? That's why I didn't go to that. It's a named value that references or stores a piece of data. Does it make sense now when you see the definition of it? It's a named value. That's what you need to remember. You have to give a name to it. Result, sum, count. நீங்க அது x ன்னு கூட கொடுக்கலாம். It doesn't matter. There is no restriction on giving the variable name. You can give any name you want, but usually you don't want to give x, y as the variable name. Why? Can someone tell me why? Why don't you want to call it XYZ? Let me see who I can ask this. Jay Kumar. Why can't I just name it XYZ? Why did I name it sum, count, and result? Can you tell me? No, ma'am, question நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்னா, இங்க வந்து நான் இங்க sum, count, resultனு போட்டிருக்கேன்ல, நான் ஏன் வந்து x, இது வந்து y, இது வந்து z நான் ஏன் கொடுக்கல? Why did I name it sum, count, result? மேம் இத நம்ம எது வேணா போட்டுக்கலாம், பட் நமக்கு ஈஸியா புரியன்றதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கரெக்ட், ரைட்? அது ஒரு நேம் நம்ம கொடுக்கும்போது ஈஸியா புரியும். கோட்ல நமக்கே புரியாது. எக்ஸ்ன்னு எழுதுனா வாட் இஸ் எக்ஸ்? ஐ ஹவ் நோ ஐடியா. இஃப் ஐ நேம் இட் சம், ஐ நோ இட் இஸ் சம், ரைட்? So it is very, very important. Next to the comments, naming the variable is very, 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 very times infinity important. Okay? Any questions on that? Variable name எப்பவுமே ஒழுங்கா கொடுக்கணும், மீனிங்ஃபுல்லா கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கமெண்ட்ஸ் கூட எழுத வேண்டாம் sometimes, right? You know what it is. Correct? So make sure you do that. Okay? Okay, next, function. Who knows what function is? You don't, if you don't know, it's okay. Krishna, go ahead. The other languages எல்லாம் variables declare பண்றதுக்கு வந்து ஒரு சில conditions இருக்கும்ல மேம்? ஆமா. இது பைத்தான்ல என்ன மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கும்? பைத்தான்ல வந்து நீ யூஸ் பண்ணும்போது நீ டிக்ளேர்லாம் பண்ண வேண்டாம். You just use it. The minute you set it up, you can start using it. So இப்போ for example, நீங்க good question கேட்டீங்க. நம்ம பைத்தானை பத்தி தான் படிக்கிறோம். இப்போ மத்ததெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல நானு, ரைட்? So இப்போ நான் இங்க x ன்னு யூஸ் பண்ணிட்டேன். x is equal to 300 ன்னு சொல்லிட்டு, right? The minute I started using x, I can say print x, right? So x is now defined. So let's say I didn't define it and I do print x. What will happen when the runtime? It says there is no x. Correct? If I try to write it, right? So Python வந்து very, very forgiving language அது. So இங்க வந்து நான் x வந்து ஒரு டெக்ஸ்டா பண்ணலாம். It's going to print. Or I can do x வந்து ஒரு நம்பரா பண்ணலாம். And it will become a float. Or I can make this thing as a tuple, like apple, orange. I can do that.
I can do anything I want. I don't have to say this is integer, this is float. I don't even have to say it. I can just start using it. Pythonல அதுதான் வந்து ஒரு it's forgiving, but at the same time it is not very structured. You can say, எப்பவுமே எந்த இது எடுத்தாலும் there are pros and there are cons, right? So one of the things Python is you can just start using a variable and start thinking it's working after that point. Did that answer your question, Krishna? ஆனா வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்ப வேரியபிள்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல நம்பர்ல கொடுக்க கூடாதா மேம்? என்னதுப்பா ஸ்டார்டிங் நம்பர்? So இங்க பாரு, அதான் நான் அதுக்கு தான் இது கொடுத்திருக்கேன். Python variables, go read about it. You can get all your questions answered, right? As I said, like there are usually எல்லா languages-உம் கிருஷ்ணா சொல்ற மாதிரி there are certain restrictions on how you can declare a variable name and all that stuff, right? So இப்போ நீங்க இத போய் பாத்தீங்கன்னா it tells you how to do it. You can go check, you can do casting. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் advanced concepts. I'm not going to go there, but you can see how to declare a variable. You just start using it. You don't have to declare it. A variable is created the moment you first assign a value to it. Remember I told you? You can start using it. Okay. So you can go and check, and then you can see the variable names within this. Internet is like really okay. So நீங்க கேட்டிங்கல எப்படி வந்து எதல ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. So see this, a variable name cannot start with a number. It has to start with a letter or the underscore character, and it can contain alphanumeric characters and underscores. They are case sensitive, and it cannot be any of the Python keywords. Did that help, Krishna? Yes, ma'am. Okay, so I'm going to add this here if you want. That's what it is. As I said, and the w3school.org is your Bible for Python. Okay, so you can just go into Python. As the link already na poten. Ungalku enna question irundhalum you can go and check there. Okay, va? And I think Python comment, somebody was asking, hey, how am I going to comment out multiple, right? Go ahead and check in this, right? You can use, I think, exclamation mark or something like that, if I remember it right. Okay, so let's go back into functions. Okay, so I think, let me see, who wants to answer about what a function is? Can I, ma'am? Sure, Pushpa, go ahead. Ma'am, function is a block of code which will run when it is called. Actually, it will be defined outside a class. It is called to run a block of code, ma'am. Okay. So who else can tell me what a function is? அவங்க வந்து தியரிட்டிக்கலா சொல்லிட்டாங்க. Code reuse. வேற யாராவது சொல்லு. Krishna, go ahead. Code reusability. Reusability. Okay. What else? What other things that you think what a function is? Anybody else? One function can be built-in or user-defined. Okay, good. Okay. Who else? Anybody else? Let me see. I'm going to pick somebody now. Suvita, do you know what a function is? What do you think a function is? I'm already சொன்னதா மேம் எனக்கும் தெரியும். Already இவங்க சொன்னாங்க. Okay. Okay, good. No, there are no right or wrong answer. Very good. Okay. So basically, நான் வந்து first definition கொடுத்துறேன். அதுக்கப்புறமா we'll go in, right? Function is a procedure, a sequence of statements stored under a name that can be used repeatedly by calling the name. So இது வந்து எல்லாரும் சொன்ன ஆன்சர் வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலா இங்க ஒரு ஆன்சர் இருக்கு, ரைட்? ஒன்னு ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்து அதுக்கு there is a specific thing which is doing. A function is what something it's doing, right? அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போறோம். அந்த நேம் again it has to be very meaningful. As I said, variable names எப்படி மீனிங்ஃபுல்லா கொடுக்கணுமோ ஃபங்க்ஷன் நேம் கூட அதே மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும். And the function அது நீ திருப்பி கூப்பிடலாம், right? Instead of writing the code multiple times, you can keep calling that function to do the same functionality. Okay, அதுக்கு வந்து ஒரு definition இருக்கும்.
ஒரு பாடி, அதாவது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணணும்னு இருக்கும், ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். So again, I think somebody said it can be built in our user defined. So let's now go and look at what a function is, right? So I'm going to go into VS Code just because it's easier than the Python compiler. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து இங்க என்ன பண்ணோம், name is equal to anu, print your name is anu போட்டிருக்கேன் சும்மா, right? So let's go into function lesson. இது too much இருக்கு, இது I'll go back to input lesson. I don't want to confuse you all. Okay, so இப்போ வந்து let's say I am entering number 1 equal to number 1 வேண்டாம், name வச்சுப்போம். Okay, first name equals input, enter your first name. Okay, second name equals our last name வச்சுப்போம். second name வேண்டாம், last name, enter your last name. So இப்போ நாங்க என்ன பண்றேன், input வாங்குறேன், right? So let's say I make this student 1 first name, student 1 last name. So நான் இப்போ வந்து அந்த நேம் வாங்குனதுக்கு அப்புறமா let's say I need to print welcome typo பண்ணிட்டு இருக்கேன், welcome to Sayur first name plus last name. Oh, இது student 1 first name இல்லையா, hold on, student 1 first name last name. So இப்போ நான் வந்து இப்படி பண்ணேன்னா, நான் இப்போ இதை let's say I run this, what will happen, it will say a first name. So I'm going to say, oops, sorry, hold on a second. Okay, Anu, and let's say I put my name Gulapalli. So what will it do, welcome to Sayur Anu Gulapalli அப்படிங்குது. So இப்போ நான் let's say I need to repeat this for second student, நான் என்ன பண்ணணும், repeat பண்ணணும்னா இங்க வந்து நான் ஒரு space கொடுக்க போறேன் so that it looks nicer. Okay, then I'll also give a space here. So இது எது கொடுத்தேன் நான், so that இது அப்படி எல்லாம் கச்சாமுச்சான்னு வராம நீட்டா வரதுக்காக. Let me clear the terminal and I'll show you again. So if I run this, it's going to ask, sorry, Anu Gulapalli, welcome to Sayur Anu Gulapalli, right? Space கொடுத்திருக்கேன் இங்க அனுக்கும் குலப்பள்ளிக்கும் நடுவுல by adding that. So இப்போ நான் ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்க்கு ரிப்பீட் பண்ணனும்னா நான் என்ன பண்ணனும் இத? Who can answer my question? I can do like this, right? I'll just copy and I'll do here and I'll say here student 2 and I can say here student 2 இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும், first it will say first person உடைய பேர் enter பண்ணு அப்படிங்கும். So Gulapalli, so முடிஞ்சு போச்சு first. Next வந்து it's going to ask me to enter the second person's name, right? So I'm going to say, let's say Chitra Ramesh. So இங்க என்ன பாத்தீங்க நீங்க, what is happening between these two sections of the code? Who can answer my question? What is happening in these 3 lines, in these 6 lines or whatever? Who can? Jay Kumar, நீங்க சொல்லுங்க, என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம இங்க? ஃபர்ஸ்ட் யூசர்ல இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன்ல அவங்களோட திரும்ப இன்னொரு யூசர்ல இருந்து இன்புட் பண்ணிட்டு அதை வந்து பிரிண்ட் பண்றோம். திரும்ப அதே செக்ஷன் தான் ஸ்டூடெண்ட் 2லயும் நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் திரும்பவும் இன்புட் வாங்குறோம், திரும்ப இன்னொரு இன்புட் வாங்குறோம், அடுத்து ரெண்டே. So இந்த ரெண்டு செக்ஷன் ஆஃப் லைன் 1 2 3க்கும் 6 7 8க்கும் என்ன காமன்? What is happening in both the statements, both the blocks?
ரெண்டுத்துக்கு இன்புட் வாங்குறோம் மேம், பிரிண்ட் பண்றோம். ரெண்டுத்தையும் வாங்க. பிரிண்ட் பண்றதுக்கு சோ இப்போ நான் வந்து இந்த பிரிண்ட்ங்கிறது வந்து இது லெட்ஸ் சே ஐ ஹேவ் லைக் பிரிண்ட் வெல்கம் டு சையோர் பிரிண்ட் லெட்ஸ் சே ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் டுடே. Let's say add that, right? And then I'll add one more thing saying, so I'm just making up things. Thank you for joining us today. So I'm going to copy these things. And I'm going to change this to student 2, student 2, right? So இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த 3 statements are the same, right? Once I got the input, I'm saying welcome to Sayur, how are you feeling today, thank you for joining us today, right? Repetitively. So இப்போ இந்த 3 lines நான் வந்து ஒரு function create பண்ணி I can call that function, right? So if let's say I copy this and I make a function, let's say இந்த 3 lines எடுத்துட்டு போயிட்டு நானு let's say student welcome, I'm going to get the first name, sorry. Okay. So remember I said the first thing is definition, right? Okay. So இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், I have written a function. What is the function name here? Student underscore welcome. And I'm saying this function gets 2 inputs. One is first name, the second one is last name. So when I get that 2 names, I have to say, welcome to Sayur, first name plus last name. How are you feeling today, first name? Thank you for joining us today, first name, right? So if I write a function, then what can I do? Once I get the first student's input, I can just call this function, right? Student underscore welcome. What should I pass to this? The first name and the last name, correct? So I'm going to send the student 1 first name and the student 1 last name. அதே மாதிரி நான் இங்க செகண்ட்ல என்ன பண்ண போறேன், the same thing, I need the 3 lines, right? So instead of passing the first student's details, I'm going to pass the second student's details in this. Sorry. Okay. So who can explain to everybody what did I do here and what will happen when I run this code, before I run this code? So who can do that? Aragulakshmi, I'm going to pick on you today. So go ahead. What happens? What did I write? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொல்லுங்க. Hello? Hello? மறுபடியும் சொல்லுங்க. I couldn't hear you properly. எல்லாராலையும் கேட்க முடியுதா அவங்க சொல்றது? எனக்கு கட் ஆகுது. அழகுலட்சுமி, are you there?
Daniel, do you want? Okay, Daniel is on mute. Okay, so let's say Hari Prasanna. Can you tell me what is happening in the code? மேம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க மேம். அடுத்து வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து 3 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்புறம் கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் 1 ஃபர்ஸ்ட் நேம், ஸ்டூடெண்ட் 2 ஃபர்ஸ்ட் நேம் அது கால் பண்ணிருக்கீங்க மேம் அந்த மேல இருக்க ஃபங்க்ஷன். அதான். ஓகே, சோ இப்ப நான் வந்து நான் இந்த அதே மாதிரி அனு குல்லப்பள்ளி சித்ரா ரமேஷன் பண்ணா என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? the same thing பிரிண்ட் ஆகுமா? இப்ப நான் ஆல்ரெடி பிரிண்ட் பண்ணது. Yes ma'am. Okay, so let's try that. So what I'm doing first is I'm going to run this. So the first thing it says Anu, right? Gullapalli. So இப்ப இங்க என்ன ஆச்சு? Student 1 ஓட first name will be Anu. Student 1 ஓட last name will be Gullapalli. Correct? So the function would be called with student underscore welcome Anu, Gullapalli in call ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்? உள்ள போயிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள போயிட்டு it will say welcome to Sayur Anu Gullapalli. How are you feeling today Anu? Thank you for joining us today Anu. Does that make sense everybody? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes ma'am. So இப்ப செகண்ட்ல நான் செகண்ட் go ahead. Any what question was it? யாரோ பேச ஆரம்பிச்சீங்க. What is the question? Okay, so secondல வந்து இப்ப நான் செகண்ட் நேம் என்ன கொடுக்கறேனோ அதுக்கு ஏத்தபடி அது இட்ஸ் கோயிங் டு வர்க், ரைட்? சித்ரா ஐம் கிவிங், ரமேஷ் ஐம் கிவிங். So what will happen? Student 2 ஓட ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து சித்ரா, student 2 ஓட லாஸ்ட் நேம் வந்து Ramesh. So student underscore welcome, it will pass on the Chitra, Ramesh. So in the function call ஆகும். இங்க போகும். போயிட்டு என்ன பண்ணோம்? Welcome to Sayur, Chitra, Ramesh. How are you feeling today, Chitra? Thank you for joining us today, Chitra. Correct? You can see it. So I'm going to just paste this code just so you know what is being done. In case you need any help, please go ahead and use it. Okay, va? So do you guys understand what a function is? A function is just a set of code where you want to multiple times you want to run it for doing a certain thing. Okay, so that's what function is. So I'm going to stop at that and I'm not going to the conditionals. Do you think I should also go over conditionals before we go into the actual homework and all that stuff? Is everybody okay with going into the if else expression? Give me thumbs up if you are good with it. I want to just move on like the basics so that இதுக்கு மேல நீங்க basics எல்லாமே அந்த W3 ஸ்கூல்ல போய் நீங்க படிச்சுக்கலாம், right? I'm just giving you introduction. அவ்வளவுதான் நான் கொடுக்கிறேன். What is function? What is variable? நீங்க படிக்க வேண்டியதெல்லாம் நீங்க தான் படிக்கணும். More to learn more. Okay? So the next thing is if conditions, right? So conditions என்ன? உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் if statement, if else, if else expression. There are so many ways you can write. So எப்போ வந்து if statement யூஸ் பண்ணணும்? இப்போ உங்க கோட்ல வந்து ஒரு certain conditionக்கு ஒன்னு பண்ணணும், வேற conditionக்கு இன்னொன்னு பண்ணணும்னா you can use if else statement, right? It's as simple as that. So if you don't need else, you don't need to use else. So you can see here example I've given. If type equal to teacher, print hello teacher. That's all you need, you're done. But if you want to do else hello world, then you can say if do this, else do this. Or you can have complicated ones. So maybe you want more conditionals. So if teacher hello, if student print hello student, else print hello world na elif. And the else if வந்து elif அப்படின்ற syntax Pythonல. So you will use that if, elif, and then else. Okay, or you can also write expressions which you don't need to understand right now if you cannot, but there is also if else expressions you can do. Print hello teacher and the printliye நீங்க அந்த வந்து if else statement கொடுக்கலாம். You don't have to write it as a separate statement. There are several ways to use if and else. Any questions on if else? Again, right? If you have any questions, you need to ask me. If, else, elif. These are the three things we checked. Okay.
And then the next thing is the loops. Again, I'm not going to go to the loops yet because I want to start off with the homework that you all did as part of the first week's class. Let's go over that. Okay. So I'm going to stop sharing my screen right now because I want somebody else to present it. So who has done the homework that Bhaskar sir has given? I think if I remember it right, he gave an homework of basically வந்து ஸ்டூடெண்ட் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் certain amount அவங்க எடுத்துட்டு வராங்க, right? I'm going to put the question here in the chat so that we will break that down and we will see how people have addressed that question. So who has completed this and wants to share the homework that they have done? Because there are certain lot of people, you said when I was talking in the beginning that you have completed it. So who can start with it? So basically problem வந்து என்னன்னா 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வராரு, செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் 800 ரூபாய், another ஸ்டூடெண்ட் வந்து 2 பேர் தானே இதுல, there are 3 students, right? இன்னொருத்தர் வந்து 1200 எடுத்துட்டு வராரு. அவங்க போயிட்டு அந்த வீக்கெண்ட் அவுட்டிங்ல ஒரு 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணிடுறாங்க. சோ மீதி வந்து அவங்க கிட்ட 1000 ரூபாய் இருக்கு. எப்படி வந்து திருப்பி நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதுதான் கொஸ்டின். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தட் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் தென் அவர் வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இதே 10 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டாரு. அதுக்கப்புறமா போலாம். So let's start the first problem. So who wants to share? Please do volunteer. And நான் இப்போ கால் அவுட் பண்ணணுமா? யாரெல்லாம் சொன்னீங்களோ பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே you should be able to share பா. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Don't be afraid of the code. I am not being judgmental here. I'm just trying to help you here. Okay வா? Okay. So let's pick. யாரு வந்து யாரும் ஹோம்வொர்க் பண்ணலையா? Okay, Krishna, why don't you start sharing your screen? Even if you have done only half of it, it's okay. We'll build on that. Everybody is going to help you out. Please share your screen. நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா பேண்ட்விட்த் சரியா வர மாட்டேங்குது எல்லாரையும் நான் கேட்கும்போது. So I just stopped the video. I'll try to start it back again. But please go ahead and share your screen. Okay. Okay, எல்லாருக்கும் முதல்ல ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதா? Any questions on the problem? Sorry? Ma'am. கேக்குதா மேம்? கேக்குது கிருஷ்ணா. Go ahead. Dot. Variables மேம் வந்து ஸ்டூடண்ட் 1 வந்து ஸ்கிரீன் வந்து ஒயிட்டா இருக்கு கிருஷ்ணா ரைட் நவ. I can't see anything. வேற யாராவது பார்க்க முடியுதா? இப்ப ஸ்கிரீன் ஒயிட் இல்ல, இப்ப ஹோல் விண்டோ தெரியுது. பட் ஆனா உங்களுடைய நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது இப்போ ரைட் நவ ஒயிட்டா இருக்கு ஸ்கிரீன். எனக்கு இப்போ ஓகேவா மேம்? இல்லப்பா. நீ வந்து அந்த நீ எதுல பண்ணிருக்க? VS கோட்ல பண்ணா அந்த ஸ்கிரீனை மட்டும் ஷேர் பண்ணு. Instead of sharing the அந்த மாதிரி பண்ணு. Okay. Don't stop presenting and only present the VS code. அது எப்படி மேம்? நீ present பண்ணும்போது it will say window வா entire screen ஆன்னு கேக்கும் உனக்கு. இப்போ ஓகேவா மேம்? இன்னும் வரலப்பா, ஒரு நிமிஷம். It says presenting. Hold on. Still yes, perfect. You got it. Okay. So நீ முதல்ல வந்து ஒரு லைனும் உங்களுக்கு பசங்க எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு நீ என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு. ஓகே மேம். தமிழ் இங்கிலீஷ் மேம். தமிழ் இங்கிலீஷ் உனக்கு என்ன? தமிழ் இங்கிலீஷ் பாதி இது பாதி இங்கிலீஷ். சொல்லு. இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 1000 ரூபீஸ் வச்சிருக்காங்க, செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 800 ரூபீஸ் வச்சிருக்காங்க,
தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 1200 rupees வச்சுக்காங்க. இப்போ வந்து அவங்க வந்து 2000 rupees வந்து அந்த 3000 டோட்டல் அமௌண்ட் 3000ல 2000 வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க வீக்கெண்ட் அவுட்டிங்காக. இப்போ வந்து பேலன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு 1000 அமௌண்ட் 1000 rupees இருக்கு. இப்போ வந்து அதை திருப்பி அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அது 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே திருப்பியும் அவங்களோட பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கேன்னா ஸ்டூடெண்ட் 1ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் மேம், அவங்க வந்து 1000 rupees சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்டூடெண்ட் 2க்கு 1200, ஸ்டூடெண்ட் 3க்கு வந்து 800 மேம். இப்போ வந்து என்னோட டோட்டல் அமௌண்ட் வேணும். அதனால டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் 1 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் 2 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் 3 சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் மேம். டோட்டலா 3000 சொல்லிட்டு இங்க ஆட் ஆயிருக்கு மேம். ஓகே. இப்போ வந்து ஸ்பெண்ட்ல வந்து டேரக்டா இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். 2000 தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெண்ட்ன்ற வேரியபிள்ல வந்து 2000 சொல்லிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கேன் மேம். ஓகே. இப்போ வந்து பேலன்ஸ்ன்ற வேரியபிள் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன். அதுல வந்து 2000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ அதனால 3000 மைனஸ் 2000 சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கும் மேம். டோட்டல் வந்து 3000 இருக்கும் மைனஸ் 2000 1000 வரும். ஆன்சர் வந்து 1000 வரும். ஓகே. 1000 இருக்கும். பேலன்ஸ் வந்து 1000 இருக்கும். இப்போ வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் பிரிண்ட் பண்ண பிறகு இப்போ வந்து தனித்தனியா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட அமௌண்ட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் மேம். ஸோ அதனால வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் வந்து 1000 வந்திருக்கும். ஸோ அதனால பேலன்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் 1 வந்து 1000 rupees கொடுத்துருப்பாங்க மேம். ஸோ அதனால வந்து 1000 டிவைடட் பை டோட்டல்னா 3000 தானே மேம். 1000 டிவைட் பை 3000 வர்ற வேல்யூவை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்டால மல்டிப்ளை பண்ணி திருப்பி ஸ்டூடெண்ட் ஏக்கு கொடுக்குறோம் மேம். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் பிக்கு என்ன பண்ணிக்கணும், அதே மாதிரி பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 1000 இன்ட்டு இங்க ஸ்டூடெண்ட் 2 வந்து எவ்வளவு கொண்டு வந்துருப்பாங்கன்னா 1200 கொண்டு வந்துருப்பாங்க. 1200 டிவைட் பை 3000 பண்ணணும், நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அதை வந்து 1000 மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் 2 கொடுக்குறோம் மேம். ஸ்டூடெண்ட் 3க்கு வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து அதே ப்ராசஸ் தான் 800 டிவைட் பை 3000 இன்ட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்டால மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுத்துறோம். ஓகே. ஓகே, ரன் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 1000 rupees இருக்கு மேம். பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஃபார் ஏக்கு வந்து 332 rupees பாயிண்ட். இது வந்து ஃப்ளோட் வேரியபிள், ஃப்ளோட்ல போகுது மேம். டேட்டா ஃப்ளோட்ல போகுது. பேலன்ஸ் ஃபார் பில வந்து 400 rupees கிட்ட போகுது மேம். அப்புறம் பேலன்ஸ் ஃபார் சி வந்து 266 போகுது. நீங்க வந்து அந்த 1000 rupees ஈக்குவலா பிரிக்காம யாரு எவ்வளவு கொண்டு வந்தாங்களோ அதுக்கு ஏத்தபடி ஒரு ரேஷியோ கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா? எஸ் மேம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைரக்டா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து டிவைட் பை 3 போட்டுட்டேன் மேம். டிவைட் பை 3 போட்டா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா $333 ஈக்குவலா வந்துச்சு. கரெக்ட். ஓகே, குட். நீங்க வந்து எவ்வளவு நிறைய கொண்டு வந்தனா நிறைய கொடுக்கணும் இல்லையா பேலன்ஸ், அதனால நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. ஓகேவா? ஓகே. சோ இப்போ வந்து I'm going to ask you something. ஓகே. சோ கிருஷ்ணா, உங்களோட ஸ்கிரீன் அப்படி வைங்க. Who has feedback on Krishna's code? ஏதாவது புரியுதா, புரியலையா, இது வந்து எப்படி வேற மாதிரி எப்படி நல்லா பண்ணிருக்கலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருக்கா? People have to speak up. Hari Prasanna, I'm going to ask you. Based on what you learned today too. Ma'am. புரியுது மேம். கோட் புரியுது. ஓகே. இதுல நீங்க ஏதாவது இப்ப இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டதை வச்சோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சோ நீங்க இந்த கோடை எழுதி உங்களை வந்து கிரிட்டிக் பண்ண சொன்னா இதுல ஏதாவது நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா? ஆர் யூ திங்க் திஸ் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்? பெர்ஃபெக்ட் தான் மேம். நான் பண்ணிருந்தேன் மேம். அந்த இதுல ஃபார்முலாஸ்லாம் தனியா போட்டு அப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணிருந்தேன். ஓகே. 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 நெக்ஸ்ட் ஜெயக்குமார், வாட் டு யூ திங்க்? Thank you, Hari Prasanna. இது பெர்ஃபெக்ட்டா தான் மேம். சாட் இதே மாதிரி தான் சாட் கேட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி. ஓகே. நீங்க சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நான் இன்னொரு மெத்தடும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட் இருக்கு, அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணி பார்த்தோம். அந்த மாதிரியும் கேட்போம். அதே மாதிரி 3 பேத்துக்கு ஒரே மாதிரி பிரிக்கிற மாதிரியும் கேட்போம். பட் இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட். Okay. Okay. Anybody else has any feedback based on what you learned today? I'm just stressing because I want you to talk about what you think about the code. Everybody will write it differently. நானும் இந்த கோடை எழுதுனேன், நான் வேற மாதிரி எழுதுனேன், right? So I want you to understand and give feedback.
வேற யாராவது இந்த கோட் பண்ணிருந்தீங்களா? நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணிருந்தீங்க? If you have done it, who else wants to share their feedback? Okay, Krishna, I'm asking you. இப்ப இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு நீங்க இது வந்து நான் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு முன்னாடி எழுதினீங்க கரெக்டா? இன்னைக்கு நான் கிளாஸ்ல I went over some things, right? Do you think you have to change anything in this? மேம் இன்புட் யூசர் இருந்து வாங்குற மாதிரி பண்ணலாம் மேம். ஸ்டூடெண்ட் 1, ஸ்டூடெண்ட் 2, ஸ்டூடெண்ட் 3 வந்து வாங்கலாம் மேம். அதே மாதிரி ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட்டும் நம்ம வந்து இன்புட் வாங்கலாம் மேம். இங்க ஒரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்கலாம். என்ன மாதிரினா இஃப் கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட் நம்ம பண்ண போற ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளோட டோட்டல் அமௌண்டோட பெருசா இருந்துச்சுன்னா நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது மேம் அமௌண்ட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, கீப் கோயிங். சோ நெகட்டிவ் நம்பர் வரும் உங்களுக்கு அங்க பேலன்ஸ். வெரி குட், யூ ஆர் திங்கிங் நவ. ஓகே, லாஜிக்கல் எரர்ஸ், ரைட்? ஓகே, வாட் எல்ஸ்? எஸ் மேம். அப்படி நாம அப்படி இல்லைன்னா இந்த எல்ஸ் பிளாக்ல வந்து இந்த இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் மேம். பேலன்ஸ்ல இருந்து இந்த பிளாக் வரையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் மேம். கரெக்ட். அதே மாதிரி டிவைட் பை டோட்டல். ரிமெம்பர் ஐ டோல்ட் யூ? வாட் மேம்? டோட்டல் டிவைட் பை புரியல. சோ நீங்க வந்து இன்புட் வாங்கும்போது எல்லாரும் 0 கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆமா மேம், 0 கொடுத்தா இது எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ ஆயிரும் மேம். Error varum liya. So that is what those are the lessons I want you to think through, right? So what I taught you is to think about those boundary conditions, that's edge conditions, right? What can happen? Because நீங்க வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட நீங்க ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது நீங்க வந்து சொல்லலாமா இது என்டர் பண்ணக்கூடாது இது என்டர் பண்ண முடியும்னு? You have to tell them what you can ask them to enter. கரெக்டா? இப்ப நீங்க வந்து அங்க போடலாம் கூட, ஓ டோன்ட் என்டர் நம்பர் 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நீங்க அந்த இன்புட்டை வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்க கோட்ல அது ஒர்க் ஆயிடும் இல்லையா? So you can block it saying it is not a valid value. So there are several ways to stop from bad digits, bad numbers going into a code, right? Or you handle it gracefully and say, hey, this is not a valid value. Okay, va? So adalla you have to think. It வந்து basic program irundalo, if you want to make it perfect, those are the things. It's good that you are thinking through that. That's why I was asking everybody's feedback. Do you think this is perfect? What do you think? Eppome there are always room for improvement. So the other thing that I would say is, why are you naming student 1? What can you name that variable as? Friend 1, friend 2, friend 3. Friend illapa, and the student 1 illa. Adu ennadu? It's an amount, right, that they brought home from. Yes ma'am. Correct? So you can say student 1 amount. Underscore amount or something like that. புரியுதா? இப்ப அதுவே நீ நேம் வாங்குறப்ப என்ன பண்ணுவ? student 1 underscore name னு கொடுக்கலாம். நீ எப்ப வந்து student 1 ஒரு நம்பர்னு போட்டியோ you are restricting your variable name. Oh, okay ma'am. Correct? Does that make sense? Okay ma'am. Total spent எல்லாம் okay. I think you got it correct. Okay. Balance is also good because that represents that. But why are you saying student 1 equals 1000? Right? Think like that. Right? There's nothing wrong. Okay. I'm not critiquing. I'm just giving you advice so that you can do it better next time. Okay? So adhe mari neenga already you suggested maybe you can get the input, and also make sure you add. See, you had to explain me why the calculation is balanced or student 1 by total. Right? You had to explain me. What could you have done there? You could have explained in a small paragraph there, hey, I am distributing the balance based on the amount that the student brought in, correct? Yes ma'am. That is how you're doing. அது பத்தி எழுதினீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, நீங்க யாருக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம். இப்படி கோட கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கே புரிஞ்சிரும், right? That is how code has to be written. Okay. Right? So these are the things you have to start basics and you start doing them right day one. இது பண்ணும்போது என்னன்னா it will become a habit for you. You will never make the mistakes. It will make sure you don't make any mistakes in your code. You will be writing it properly. You will be commenting it properly. You will be handling all the conditions. Okay. So did that help? Anybody else had any other feedback based on what I just said? Okay. So இது வந்து part of the problem. So who else now wants to share their screen to take this problem to the next part of the problem? So the next part of the problem was, what if you want to now take the same logic
and have 10 students and each student bought $500. 500 rupees, sorry. எப்படி வந்து அது next levelக்கு எடுத்துட்டு போவீங்க? Who wants to do that? I don't want Krishna to be the only person who is sharing their screen. Who can do that next? Sivakarthika, what do you think? Can you share your screen? I can stop sharing. இந்த கோடை வந்து நீ chatல போட்டுருப்பா so that they can take the code and bid on it. Okay va? Okay. Okay, Sivakarthika, are you there? Sivakarthika? I can't hear Sivakarthika. So let's see who else said. Daniel, do you want to share your screen? Daniel? Okay. Let's see. Pushpa, can you do it? Okay, Daniel, yes, go ahead. Sorry. Can you share your screen and take whatever code Krishna has written and now, but we have to make it so that it works for 10 students. Okay, so Daniel has some microphone problem. So let's skip to somebody else then. Sivakarthika is also having problems. How about trying to see. Okay. Mohan, can you share your screen? Ma'am, Yes. ma'am, laptop கையில இல்ல ma'am. So Laptop. mobile. Okay, sorry. Let's see. Trying to pick people who said they can do it. Yes. Can you repeat the question, ma'am? So அவர் வந்து கிருஷ்ணா வந்து பாதி ப்ராப்ளம் பண்ணாரு இல்லையா? நம்ம ஹோம்ஒர்க் கொடுத்ததுல டிஸ்கார்ட்ல போட்டிருந்தது என்ன? முதல்ல 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா அது வந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தார். ரைட்? That is what I want you to do. Krishna already put in the chat the code he just did. அந்த கோடை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. That's what I want you to do. So you don't have to know how to do it. You can just start doing it and then we'll all help you. Okay, va? Okay, ma'am. So உங்களோட screen share பண்ண முடியுதா? Can you share your screen? Okay, so since they're all having problems, Krishna, why don't you go back and share your screen, but you don't type it. Only people will tell you what to type. Okay, va? Okay. 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 Okay, Mohan, you can tell what to the first thing to do in Krishna once Krishna shares the screen. What would you want to do to make this work for 10 students?
மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் 3 3 பேருக்கு தான் மேம் நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்போ 10 பேர்த்துக்கு முதல்ல வாங்கணும் மேம். ஸ்டூடெண்ட் 4, 5, 6. ஆனா அவர் வந்து எல்லாருமே 500 rupees தான் சொன்னார்ல. ஐ திங்க் த ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஃபார் கெட்டிங் த இன்புட் பட் ராதர் த பேலன்ஸ் கால்குலேட் பண்றது தான் அவருக்கு வேணும். 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி நீங்க ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க இத? ஃபங்க்ஷன் மேம் ஃபங்க்ஷன் அனுப்பணும். பாராமீட்டர்ஸ் அனுப்பணும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஃபினிஷன், அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் நேம், நெக்ஸ்ட் பாராமீட்டர் மேம். இப்போ so let's write a function for balance கண்டுபிடிக்கிறது. so start writing Krishna. give definition. function name. function name என்ன கொடுப்பீங்க மோகன்? function ஸ்டூடண்ட் மேம். இல்ல function name student இல்ல. என்ன பண்ண போறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள? பேலன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. சோ அதுக்கு நேம் பேலன்ஸ் கால்குலேஷன். calculate balance or balance calculation whatever you think. yeah balance underscore கொடுங்க எப்பவுமே ஒரு வேரியபிள் நடுவுல, அப்பதான் புரியும் நமக்கு என்னன்னு இல்லையா? ஒரே வேல்யூ இல்லாம. ஓகே, பேலன்ஸ் கால்குலேஷன். சோ இந்த பேலன்ஸ் கால்குலேஷனுக்கு என்ன 3 things நீங்க அனுப்பணும்? what all do you need? the ஸ்டூடண்ட்ஸோட அமௌண்ட் எவ்வளவுங்கறது அனுப்பணும். கரெக்ட். சோ ஸ்டூடண்ட் அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள், அவங்க என்ன எவ்வளவு கொண்டு வந்தாங்கன்றது அனுப்பணும் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்ட்டா? ஓகே மேம். ஸ்டூடண்ட் 1 இல்லப்பா, ஸ்டூடண்ட் அமௌண்ட் அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து இங்க வேரியபிளைஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம். இட்ஸ் நாட் ஃபார் ஒன் பர்టిక్యులர் பர்சன், ரைட்? ஒரு ஸ்டூடண்ட் என்ன கொண்டு வந்தாரு. வாட் எல்ஸ் டு வி நீட்? எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட். ஓகே, அப்புறமா டோட்டல் வேணும்ல, எவ்வளவு மொத்தம் கொண்டு வந்தாங்க மொத்தவங்க எல்லாரும், அது வேணும். அவ்வளவுதான். கரெக்ட்டா? கரெக்ட் மேம். சோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம முதல்ல என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணனும். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? பேலன்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மைனஸ் ஸ்பெண்ட் மேம். வெரி குட். டோட்டல் மைனஸ் ஸ்பெண்ட். அப்புறமா இண்டிவிஜுவல் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இண்டிவிஜுவல் பேலன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அந்த கீழே அந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? சோ வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் திஸ் ஃபங்க்ஷன்? ரிட்டர்ன் என்ன வேல்யூ அனுப்பணும் நீங்க? அவர்தான் கீழே எழுதி இருக்காரு, பேலன்ஸ் டைம்ஸ். அந்த கால்குலேஷன் அப்படியே கொண்டு வாங்க. பேலன்ஸ் ஸ்டார் பேலன்ஸ் ஈக்குவல் டு இல்லப்பா, அந்த வேல்யூ கீழே இருக்கு பாரு. சரி, பேலன்ஸ் ஈக்குவல் டுவே போட்டுக்கோ. ஏன் இல்லனா? பேலன்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மைனஸ் ஸ்பெண்ட் மேம். இல்லப்பா, அது ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். சோ இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு 50 ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா டோட்டல் வந்து 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி நீங்க 2000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்ட. ஆனா டோட்டல் வந்து 3000 ரூபாய். கரெக்ட்டா? ஆமா மேம். சோ நீ கீழ அவர் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய ஃபங்க்ஷன்ல அவர் என்ன எழுதி இருக்காரு? பேலன்ஸ் ஃபார் ஏ என்ன? லைன் 19ல பேலன்ஸ் இன்டு ஸ்டூடண்ட் ஒன்னோட அமௌண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் மேம். டோட்டல். உனக்கு ஸ்டூடண்ட் அமௌண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன வேரியபிள்ல இருக்கு? ஸ்டூடண்ட் அமௌண்ட் தான் மேம் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். பேலன்ஸ் ஸ்டார் ஸ்டூடண்ட் அமௌண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல். அவ்வளவுதான். That's it. Okay. That's it. Right? So இப்போ இந்த சேம் இது கிருஷ்ணா கீழே போயிட்டு instead of calculating how would you write? line 19 மாத்துங்க. என்னென்னலாம் அனுப்பணும்? ஸ்டூடெண்ட் அமௌண்ட் அனுப்பணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன அனுப்புவீங்க? ஸ்டூடெண்ட் 1. அதுல தான உங்களோட அமௌண்ட் இருக்கு. ஆமா மேம். ஸ்டூடெண்ட் 1 கமா சாரி ஸ்பெண்ட் கமா டோட்டல். ரைட்? ரைட் மேம். அதே மாதிரி செகண்ட் லைனையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க, தேர்ட் லைனையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சோ இங்க நீங்க கால்குலேட் பண்ணாம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றீங்க. Does that make sense now to everybody?
இப்போ இது 10 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் 10 பேருக்கு நீ இது ரிப்பீட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ த கால்குலேஷன்ஸ் தட் ஆர் ஓவர் தேர், லைக் அந்த பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மைனஸ் ஸ்பெண்ட் லைன் 17ல நீங்க அதை எடுத்துடலாம். கரெக்ட்? யூ கேன் கமெண்ட் தட் அவுட். ஓகேவா? ரன் பண்ணுங்க. என்ன சொல்லுச்சு? இது மேம் கன்வர்ஷன் எரர் மேம். இன்டிஜர். இல்லையா, அங்க போட வேண்டாமே, அங்க திட்டுது. ஓகே, இன்டிஜர் ரிட்டர்ன் பண்ணது. நீங்க அங்கேயே போடலாமே, லைன் 11லயே ரிட்டர்ன் இன்டிஜர்னு போடலாமே. நாட் தேர். மேலப்பா, மேல அந்த ரிட்டர்ன்ல லைன் 11ல அங்க போடு இன்டிஜர். மேம் சாரி மேம், அதாவது இன்டிஜர்ல ரிட்டர்ன் பண்ணதுல மேம். அப்ப இது வந்து ஸ்ட்ரிங்ல ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், அங்க அது மாத்திக்கும், அதுவே பண்ணிடும். டைப் அங்க இங்க நீ பண்ணவே வேண்டாம் ஒண்ணுமே. இன்புட் வாங்கும் போதுதான் அது பண்ணணும், நீ இங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். சோ என்ன சொல்லு, இரு ஒரு நிமிஷம் இரு, என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கமா பேலன்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். அது அப்ப என்ன தப்புன்னு பாரு, அங்க போ, மேல போ மறுபடியும். சோ வாட் ஹேவ் யூ டன்? எங்க வந்து ரிட்டர்ன் பேலன்ஸ் எங்க இருக்கு? பேலன்ஸ் கமெண்ட் லைன் போடலாம். அந்த லைன் 18ல என்ன இருக்கு? அது தப்பு. லைன் 18 கமெண்ட் பண்ணிடு, ஏன்னா நம்ம எடுத்துட்டோம்ல அது. அதுதான் யூ கமெண்ட் இட் அவுட். ஏன்னா நம்ம வெளியில பண்றது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பண்றோம் இப்போ. ஓகேவா? என்ன வந்தது? கரெக்டா வந்ததா? பேலன்ஸ்? Okay, so does everybody understand what we did here? மறுபடியும் கோட் காமிங்க உங்களுக்கு. So நம்ம இந்த திருப்பி calculate பண்ணாம we are calling the function by passing the values, correct? So இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து 500 amount நீங்க அனுப்பணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த next problemல வந்து every student was sending 500, correct? 10 students, each student brought 500, correct? So இப்ப நீங்க வந்து இந்த print statement எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க? Total will be 10 times 500, correct? எழுதுங்க after line 21. அவர் என்ன கொடுத்தாரு? டோட்டல் வந்து 10 times 500, right? 10 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. Yes ma'am. So எழுதுங்க total equals 10 times 500, right? 10 into 5. 10 times 500. ஆமா. நீங்க வேணும்னா இன்புட் வாங்கிக்கோங்க. Input, how much they spent, you can ask it as input, right? So spent equals input, integer of input, enter the amount spent, enter spent amount, whatever it is, right? So now if you have that, now how will you ask for the balance? இப்ப print statement எழுதுங்க பார்க்கலாம். Balance for each student. Balance for each student. Double quotes, yeah. இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும். எப்படி கால் பண்ணுவீங்க? பேலன்ஸ் கால்குலேஷன், each amount 500. 500 போட்டுறலாம்ல, you know it's 500, comma spent, comma total, comma total, right? இப்ப வேணும்னா நீங்க அதை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க line 19, 20, 21 if you don't want to see it, right? And now run the code and see for the 10 students எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. So enter amount. சும்மா ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் போடுங்க.
4,000. Balance for each student 100 rupees, ma'am. அவ்வளவுதான். கரெக்ட் தானே? 5,000 வந்திருக்கு, 4,000 ஸ்பெண்ட் Yes, ma'am. பண்ணிட்டீங்க, 1,000 rupees remaining, Yes, ma'am. each student will get 100 Yes. rupees. ஓகேவா? Yes, ma'am. எல்லாருக்கும் ma'am. புரிஞ்சுதா இது? கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் கேளுங்கப்பா, அப்பதான் தெரியும் எனக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் சம்படி. சுவிதா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்போதைக்கு. நம்ம இந்த கோடை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. வாட் டிட் வி டு இந்த லைன் 23 and 24, 22 to 24ல என்ன பண்ணோம்? மேம் அவங்க வந்து 500 வந்து ஈச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். ஸோ வந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கனால 10 into 500 சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். வெரி குட். அடுத்து ஸ்பெண்ட் வந்து நம்ம இன்புட் வாங்கிட்டோம் மேம். அடுத்து வந்து பேலன்ஸ் ஃபார் ஈச் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து எவ்வளவு போகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்காக ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் மேம். வெரி குட், வெரி குட். அண்ட் அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம 3 வேரியபிள்ஸ் அதுக்கு அனுப்புறோம். ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு கொண்டு வந்தாங்க, டோட்டலா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க, டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருந்தது டு பிகினிங். கரெக்ட்? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இப்போ இதுவே வந்து நான் வந்து இதை மாத்தி 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இஃப் லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு கெட் த input the number of students, you also input the amount that they are bringing. So why don't we change that? So in the total வந்து 10 times 500 போட்டிருக்காங்கல்ல. So Krishna, why don't you get input of enter the number of students and also enter the individual amount. டைப்போ பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க, ஸ்குவிக்லி எரர் வந்திருக்கு. சின்டாக்ஸ் எரர். குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? இண்டிவிஜுவல் அமௌண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அமௌண்ட் வேணும் இல்லையா? இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட். ஆமா, என்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈச் ஸ்டூடெண்ட். அவ்வளவுதான். நம்ம எல்லாமே காமனா வச்சுக்க போறோம். அவர் வந்து எல்லாருமே ஒரே அமௌண்ட் தான் சொன்னார். நம்ம 10 times வேண்டாம். we're just going to make it easy. ஓகே. சோ இப்போ டோட்டல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அமௌண்ட். அப்போ இந்த பேலன்ஸ்ல கால்குலேஷன்ல என்ன பண்ணணும்? ஸ்டூடெண்ட் அமௌண்ட். வெரி குட். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே, அந்த மேல வந்து அந்த நம்ம லைன் 12 to 16 எடுத்துருங்க, டெலீட் பண்ணிடுங்க, வேண்டாம், அது கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. we don't want that, right? ஓகேவா? இப்ப புரிஞ்சுதா? so you are getting input as number of students, amount வாங்குறோம், total calculate பண்றோம், spent வாங்குறோம், and we are giving what is the balance for each student. See, where we started with 3 student specific value, now we made everything to be programmable. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Okay, now run it and see if it works correctly. அதே input கொடுத்து பாருங்க. 10 students 500. Enter amount of each student 500. 4,000 rupees spending. Okay. Each balance for each student 100 rupees. Okay. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Anybody has any questions about the code that we just wrote? Do you see how you can build it? First start small and then make it more programmable for any number of students or any number, any amount, anything. Correct? So இப்போ நான் இங்க வந்து இப்போ மறுபடியும் ரன் பண்ணுங்க. I can change it to 20 students, right? I can say there were 20 students who came in and each bought 1,000 rupees, let's say. Okay, and we spent 15,000. 15,000. Okay, so இப்ப இங்க தான் நமக்கு boundary cases வரும். So இப்ப right now enter 5 students. மறுபடியும் ரன் பண்ணுங்க. இப்ப 5 students போடுங்க, 100 rupees போடுங்க. Okay ma'am. Okay, 1,000 rupees போடுங்க spent amount.
So what happened now? Negative number vandirukku. Correct? Yes. Yes, ma'am. Right? So these are the things you can fix it. Now you know how to do it, right? Now you know how to understand what is the valid value, what is not valid. How to make sure you do things correctly. Right? So இப்போ அதே மாதிரி நீங்க மறுபடியும் ரன் பண்ணுங்க. இந்த வாட்டி amount of each student 0 போடுங்க. Remember we talked about it? Yes. Put any number, doesn't matter. Then say amount to 0 and podunga. Spent amount, put 100 rupees. Doesn't matter, whatever. See, you got an error, right? Because you're trying to divide it by 0. That makes sense? Yes, ma'am. Okay. So these ones, எப்பவுமே வந்து ஒரு கோடு ஒரு லாஜிக் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்டே நம்ம திங்க் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதெல்லாம், right? So these are boundary conditions we talk about. So first நீங்க மெயின் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டீங்க. Thinking everything is a sunny day scenario. அதான் நாங்க சொல்லுவோம். Sunny day na everything is perfect, right? Then it comes the rainy day scenario. What if something people entered wrong or something is not input, the input is not what you expected, right? நீங்க expect பண்ணல இல்ல total வந்து 0 வரும்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் நீங்க அதை டிவைட் பண்ணி நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா ஸ்லாஷ் டோட்டல் எழுதிட்டீங்க. But what if it becomes 0? You have not handled that condition, right? You don't have to know it right then, but you can keep improving your code. So if in the code எழுதும்போது, I know even though we kind of did in a hurry, I want you to add comments. From now on, anytime you submit any code, I want you to write comments for every single line. Even if it is too much, it's okay. I want you to err on the side of doing more than less. Okay, va? Okay. So you can stop sharing your screen, Krishna, now. Okay, ma'am. Okay. So there are 19 people on the call today. I want everybody to share your feedback of the class today. Was it fast? Was it slow? Was it okay? What did you learn? Okay. Please go ahead and start and talk, or I can start calling out. Okay. Why don't I call out? Pushpa, I'm going to call you out first. What did you feel? Ma'am, it was a revision like every languages are same. This thing, ma'am, fundamentals are there. If else, that's what, like Python is the first time what I'm learning. Okay. Before I learned Java, C++, and comparatively both every programming language has the same set of fundamentals. If else statement, those things, ma'am. Okay. So how was the pace of the class today? Did you feel bored? Do you think it's too less for you? Okay for you? What did you feel? No, ma'am, it's not less. It's like I'm able to learn more in Python. This is the first time I'm learning Python. Usually I used to see the YouTubes and learn the coding languages. And this time I'm able to learn like each step by step I'm able to learn. And sorry for that, I'm not able to speak in Tamil because I don't know to speak in Tamil. I can only understand. Okay. No. We want you to speak in English. But if people cannot, that's when we want you to talk in Tamil. So we definitely want you to communicate in the English medium, right? Like that's the medium of choice that we want to use, right? Because you are going to do that when you go into the IT field. You're not going to talk in Tamil, right? But then everybody has their own tangent and their own curve, right? So we are going to allow everybody to do what they are comfortable with. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. So yeah, you feel it's good. Okay. So okay, pace. Okay. Sivakarthika next. Sivakarthika, are you able to share your feedback? If you cannot, your audio is not working, please do put in your chat your feedback. Okay, we want everybody's feedback. That's very, very important to us. Okay, next, Agalya. Yes, ma'am. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு class? How was it? You can say in Tamil or in English. Okay, ma'am. Basics learn பண்ணிட்டேன். Okay. உங்களுக்கு இப்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கா? Whatever I taught, now take that and start learning Python from the W3 Python and try Python code. Are you feeling comfortable with that?
எஸ் மேம். Okay. Okay, next Jaykumar. டுடே கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நிறைய நிறைய புதுசு வாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் ஆச்சு. Okay. Sivakarthika, go ahead. Sivakarthika, you raised your hand, but we are not able to hear you if you are talking. மேம் சாரி மேம், இவ்வளோ நேரம் மொபைல் அட்டன் பண்ண மேம், எனக்கு சுத்தமாக டச் ஒர்க் ஆகவே இல்லை மேம். ஓ ஓகே ஓகே. ஸோ நான் வந்து ஃபீட்பேக் கேட்டேன் சிவகார்த்திகா, இன்னைக்கு கிளாஸ் இது நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ வாட் வி டிட்? எஸ் மேம், அட்டன் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ வாட்ஸ் தி ஃபீட்பேக்? நல்லா புரிஞ்சு மேம், ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தீங்க மேம். ஓகே ஓகே, ஸோ யூ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் த ரைட் பேஸ் ஃபார் யூ. ஓகே ஓகே. கோகுல். எஸ் மேம், இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு கிளாஸ். நிறைய சொல்லி கொடுத்தீங்க, எனக்கு தெரியாதெல்லாம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் you are able to now go do some self study. Are you okay with that? Okay. Yes ma'am. Okay, thank you. Sudarshan. மேம் கிளாஸஸ் நல்லா தான் மேம் இருந்துச்சு, நல்லா ஃபாஸ்டா. Okay. Okay, Daniel. Yes, ma'am. It was easy to learn. Ma'am? It was easy to learn, ma'am. Easy to learn? Okay, sorry, I couldn't understand before. Okay. How about Hari Prasanna? Ma'am, class is okay, ma'am. Okay. New things learned, ma'am. Okay. Okay. Suvita, did I? மேம் நல்லா போச்சு மேம் இன்னைக்கு கிளாஸ். Okay. Deepika. Ma'am, I'm okay with this today's pace, ma'am. Okay, good. That's what I want to make sure. If today's pace was fast for anybody, I need to know that really right away. Okay. You can even message me later. You don't have to say it now, but that is our main goal is initially we want to make sure you are all invested in this and get to that place. Okay. Okay. Mohan. Ma'am, easy is ma'am. Understand. Okay. Alagu. Is Alagu still with us? Alagu Lakshmi. Okay, ma'am, understand. Okay, good. Meenu. Good, ma'am. Okay. Coding எப்படி டைப் பண்ண அவுட்புட் வரணும்னு கத்துக்கிட்டேன் மேம். ஓகே. கிருஷ்ணா. மேம் எக்ஸலென்ட் ஆச்சு மேம் இன்னைக்கு. போன கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சு. Okay. Okay, so who else did I not ask feedback? If I missed your name, please speak up or put in the chat. Nitish, yes, go ahead. Ma'am, that I realized that I have to improve my logical thinking, ma'am, in today's class. Okay. Yes, very good. Okay, பேசா இருந்ததா உங்களுக்கு? Okay. So okay, yes, so I think லாஜிக்கல் திங்கிங் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணாதான் கொஞ்சம் கோடிங் இன்ட்ரெஸ்டா போட முடியும்னு தோணுது மேம். See, அதுதான் வந்து மெயின் திங், ரைட்? சோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்க சொல்லி கொடுக்க போறது என்னன்னா, சின்டாக்ஸ் யார் வேணா பண்ணலாம். ஓகே, இப்ப சாட் ஜிபிடி இருக்கு, கூகுள்ல போய் நீங்க சாட் பண்ணலாம், நீங்க வந்து எப்படி எழுதணும்னு எழுதலாம், right? That's not a problem at all. Or if somebody was saying I did C++, Python, right? These are all just languages. Just syntax is different, right? But what is core in everything? Logic, right? Logic வந்து நிதிஷ் உன்னை எழுத சொன்னா நீ 10 லைன்ல எழுதலாம், right? என்ன எழுத சொன்னா நான் அதை 20 லைன்ல எழுதலாம். That doesn't mean உன் கோட் பெட்டர் என் கோட் பெட்டர்னு கிடையாது. Does it make sense? There is no competition in how many lines you are writing, how perfect you are writing. Is it making sure every logic boundary condition, is it taking care of it? Is it writing efficient code, right? These are the things you need to remember. And sometimes வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கிறதுனால கிரிப்டிக்கா எழுதக்கூடாது கோட். அப்ப யாருக்குமே புரியாது. நாளைக்கு யாராவது அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா யாராலையும் பண்ண முடியாது. சோ நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னா,
இப்ப நீங்க எழுதுறது உங்களுக்கு மட்டும்தான், கரெக்ட்? சோ இப்ப நீங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனா நீங்க அந்த எழுதுற கோட் வந்து நிறைய நாளுக்கு இருக்கும், வருஷ கணக்குல இருக்கும். இட் வில் எக்ஸிஸ்ட், ரைட்? So if somebody, you left the company or you left that project, somebody else is looking into that code, how will they maintain it? Maintainability is also very important when you're writing the code. That is why I was stressing in the beginning, commenting, right? Commenting and writing proper functions, proper loops, proper sense that makes sense, right? Logic அழகா எழுத தெரியணும். அத வந்து ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி அதை நீங்க நினைச்சுக்கோங்க கோட் எழுதும் போது. Syntax doesn't matter. You can write in C, you can write in Python, you can do whatever. Why was I stressing on the variable name? Why was I stressing on the function names? Those are very important. Okay? I want you to start with those good basics. And the good basics நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, it doesn't matter whether you are doing Jupyter Notebook, VS Code, online compiler, C, C++, Java, JavaScript does not matter. Okay? Those are the basic core concepts you need to know. Again, ஒரு problem கொடுத்த உடனே you don't have to start writing the code. This is something I don't know if you will have time to do. Maybe in the next time I can do it. How would you think through a logic, right? ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க அதை எப்படி யோசிப்பீங்க? முதல்ல நீங்க வந்து மனசுல யோசிச்சு பார்க்கணும். Okay, this is the problem. How would I solve it? What are all the things I need to think of? What are all the steps I can get the input from? If you remember last time நம்ம எழுதின கோட்ல Krishna, when we started, everything we assigned. Student 1, student 2, student 3, total, spent, இதெல்லாம் நம்மளே வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி நம்ம வந்து பெட்டர் பண்ணோம்? ஓகே, இது வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக்கா கொடுக்காம, what if I make everything to be a variable where the user is inputting, right? So we were able to make that better now. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கணும். ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா இது வந்து இதனுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணும், ரைட்? What are the functions I need to write? What are the loops I need to write? Maybe it's a for loop. அதெல்லாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்ல போவோம். So அந்த flow chart எழுதினீங்கனாலே, flow chartனு சொல்லுவோம். I don't know in your college if they are teaching you or not. Flow chart or pseudo code, there are certain things people use in the terms. What does that mean? எடுத்தவனே கோட் எழுத வேண்டாம். You don't even need to know what language you're going to write. First, you still should know what is it that you're going to do. Logic, right? First is it. Input, then I will do this, then I will have an if else condition, or maybe I have an if else if and else condition, or maybe I have a case statement. Now within this I may have to loop. So உங்களுக்கு அந்த தெளிவா வந்து அந்த லாஜிக் உங்களால பேப்பர்ல எழுத முடியும்னா, you are there 90% of your way there. 10% is going to be code, syntax, all those nonsense. ஓகேவா? அது முதல்ல நீங்க வந்து, that is very very important. You need to cultivate those habits first. Okay, ma'am. Okay. Anything else, anyone? I know we only have 4 more minutes. I was really happy to meet all of you. It's always good to meet people, new students, and I really welcome all of you. Again, please make sure, don't worry about the pace. Don't worry, hey, I'm not able to catch up. We have tons of mentors to help you. We have teachers to help you. You have Discord channels, you have students channel, you have your class channel, you have direct message. You can do whatever you want. Please, please, please get the help you need and give feedback, right? இப்போ நீங்க வந்து பேசலனாலும் என்கிட்ட, மேம் நீங்க அந்த சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு புரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா, I can teach you that, or I can ask your mentor to teach you whatever that happened today. And this whole thing is recorded, and you can see the recording. If you have missed something or you didn't keep up with the pace, you can do it. Meenu, yes, go ahead. What's your question? Meenu, you raised your hand, but I'm not able to hear you if you're talking. எனக்கு மென்டர்ஸ் மாத்திட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க மேம். ஓகே, பட் உனக்கு தெரியாதா யாருன்னு சொல்லிட்டு? I can find out and message you, Meenu. Okay. Okay. Yeah. நான் வந்து, so வேற யாருக்கா தெரியாதா உங்களோட மென்டர் யாருன்னு சொல்லிட்டு? எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. If you don't know, I will find out your mentor and I will actually ask your mentor to contact you. Okay, va? You need to keep that pace open and the homework, right? So I am going to, so இப்ப நம்ம இன்னைக்கு வந்து input பார்த்தோம், output பார்த்தோம். We saw simple problems, right?
I am going to put in the Discord channel some more homework problems and I want you all to do it. Okay, va? Pandringla ellarum? Do you feel confident that you can do it now? Because today when I asked, nobody has finished your homework. I don't want that to be the pattern. You have to finish your homework as soon as it's completed. Okay, va? And talk to your mentors. இப்போ உங்களால அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியலன்னா உங்க mentors கிட்ட பேசி கேளுங்க, I need help அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay? Okay, any other questions? Okay, everybody is good. Meenu, I will find out your mentor and I will message you. I will post the homework in the Discord channel in class A, class B either, class B. And we will, if you have any questions on the homework, ask me. Yes, Sivakarthika, you had a question? மேம் எனக்கு நீங்க 3 types of error சொல்லும்போது தான் மேம் நல்ல வாய்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன மேம் சொல்லி கொடுத்தீங்க? அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? Oh, sorry, hold on. See, you should have said that before, right? Comments பத்தி பேசினேன், that we have to write comments. Okay, ma'am. That சொல்லி கொடுத்தேன். அதுக்கு அப்புறமா the syntax error தான் சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த comments சொல்லும்போது input எப்படி பண்ணனும், output எப்படி பண்ணனும்னு சொன்னேன். Anybody else missed anything else? See, if the audio is not coming through, I might have some issues. Please speak up, then I can correct it. Okay, va? Okay, everybody have a good weekend. I think இது already உங்களுக்கு Sunday night ஆயிடுச்சு இல்லையா? Okay, so everybody have a good week and please communicate, give feedback and ask questions and ask for help. There is no question is a stupid question. First, you have to remember that. If you think, ma'am, I don't know how to get input, that's not a stupid question. You still can ask me. And I have put links in the thing about how to learn Python, learn more about Python. I have put links for the online Python compilers. If you don't have the VS Code yet or PyCharm, please use that. Okay, everybody. Nice meeting you all. Thank you. Bye. See you next Sunday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye. Thank you, ma'am.